1, 2, check, check, check. Hello, check, check, check. Check, 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 check. 1, 2, check. Check, check, 1, 2, 3, 4, 5. Whoa. Too much. Too much, too much, too much. And a 1, and a 2. Check, 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 check. Mucho.
guess, whoa, I guess it's on.
a great sign. All right, here we go. Are you ready? Shabbat Shalom and welcome. I guess everyone knows me. I'm Susan Weintraub, and I'm co-chairman of the Rabbi Search Committee. I welcome you all here this evening to our Shabbat service. On behalf of the Rabbi Search Committee, it is an honor for me to introduce our rabbinic candidate for the weekend, Rabbi Aaron Benson. Rabbi Benson will be co-leading services this evening with Cantor Tybal. He will be leading services tomorrow morning for Sisterhood Shabbat, and we will have an opportunity to learn from him tomorrow evening with a study session and Havdalah. I hope you will all take an opportunity to come and meet Rabbi Benson and get to know him. He's a wonderful rabbi. Also, you'll notice that the committee has these blue badges on, so if you have any comments or any ideas or anything about this during the weekend, please approach all the committee members to give us some feedback. Thank you, and our service will begin momentarily. Ronnie? Okay. Do you want Oh, yeah, sure. Oh. Ronnie Riceberg will now light candles for us. Oh, no matches. Oh. Please rise. Hadlik ner shel Shabbat. Right. Shabbat Shalom to everyone. You may be seated. Thank you, Ronnie, and thank you, Susan, for your nice words of introduction. By way of advertisement for my lesson tomorrow evening, and also because I think it's important for us that we should respond to truth wherever we find it, I thought I would share a story by the false messiah Jacob Frank, about whom I'll be teaching tomorrow evening. Jacob Frank, what's that? It's so, you'll have to give me a chance with this. I would talk without it, but I think, oh, hello, Brian. So, I would talk without it, but then no one would hear it online. All right. I know, no, otherwise people won't be able to. Hello, everyone. Shabbat Shalom if you're watching us. Shabbat Shalom if you're coming in, but people on the camera as well. So Jacob Frank teaches that when he was a boy, he knew it was Shabbat because there was a woman who every Friday made beautiful loaves of challah. And the smell of the challah and the heft of the challah in his hands as he would bring them home, and of course the taste of the challah, was the sign for him that Shabbat had begun. One Friday, however, the woman turned out to be sick, and so she didn't make challah. And so Jacob Frank tells the story that because she wasn't there to give him challah, he just went to work. And when people asked him, "What are you doing? Why are you going into work on a day like this? It's Shabbat." He said, "Well, the woman didn't make the challahs, and so it didn't feel like Shabbat to me, and so I just went to work." And the point of the story is that we should disagree with Jacob Frank
because Shabbat is always Shabbat, no matter what we do or don't do. There's something beyond easy explanation, beyond the rational, about what happens when it gets to be evening on Friday. But Jacob Frank is also right, and in this we should learn from him, that if you don't do the things that make Shabbat Shabbat, it doesn't feel like Shabbat. And so I hope that while we're together tonight, that you'll do the things that make Shabbat Shabbat, that you'll sing along a little bit and then talk to your neighbor, that you'll look at the other people who are talking to their neighbors and complain about the fact that they're talking to their neighbors, but that you'll participate and that you'll work on making Shabbat Shabbat. And I think that that is a very important lesson for us whenever we're coming together, that the Jewish community will always be there, but our Jewish community may not if we aren't the ones who are going to put in the effort, put in the work to make it the beautiful gift that it is. With that, let us continue on page 10. ידיד נפש אברח אמן משוך עבדך ארץ עונך ירוץ עבדך כמו Page 11. לכוננה לאדוני נריע לצור אישנו נקדמה פניו בתודה בזמירה נריע לו Continue on to page 12 at the red arrow, Arba'im. 40 שנה קוד בדור ואומרם תועל לבבם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי. Page 13, Psalm 96.
שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, מסרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני. Do you not clap? Is it not allowed to clap here? I mean, I don't know. It's Karlbach music, right? And the cantor is awesome. So I feel like we should clap. I mean, you don't have to clap. You could say oi, oi, oi if you want to, too. But I feel like we should clap. So forgive me for interrupting. But sorry, cantor. Please continue. So. You heard the rabbi. כי גדול אדוני, ומולל מאוד, נורא הוא, על כל אלוהים, כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, עוד והדר לפניו, עוז וציפרת במקדשו, אבו לאדוני משלחות עמים, אבו לאדוני כבוד ועוז, אבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה חצרותיו, השתחוו לאדוני בהר הקודש, חילו מפניו כל הארץ, אמרו בגויים אדוני מלך, אך תיכון תבל בל תימות, ידינמים במישרים, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירם הים ומלוא, יעלו שדי וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער לפני אדוני, כי בא לשלוט הארץ, ישלוט תבל לצדק, ועמים באמונתו, ימדי ידי ידי Page 15. אדוני מלך תגל הארץ, ישחקים. אוהבי אדוני צינורה, שומר נפשות חסידיו מיד ישועים יצילם, אל זרו אל הצדיק וישי לב שמחה, שמחו צדיקים באדוני והודו לזכר קודשו. Continue on page 17. שיר אדוני שיר חדש, Page 18.
לפני אדוני קיווה, ישפוט הארץ, ישפוט האבל לצדק, ועמים במישרים. Continue on page 19 with Psalm 99. אדוני מלך ירגזו עמים. And on to page 20. Join together there with Romamu. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. We continue on page 21. Please rise, either in body or spirit, as we continue with page 21, Psalm 29. מזמור לדוד, הבו לאדוני בנעילים, הבו לאדוני כבוד ועוז. הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדר קודש. כל אדוני על המים אל הכבוד ירים. אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח. כל אדוני בהדר. כל אדוני שובר ארזים. וישבר אדוני את ארזי הלבנון. וירקידם כמו עגל לבנון. וסריון כמו ורמים. כל אדוני חוצב להבות אש. כל אדוני יכיל מדבר. יכיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני חולל איילות. ויחשוף יערות. ובכלו כולו אומר כבוד. אדוני למבול ישב. וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוש לעמו ייתן. אדוני יברך את עמו בשלום. יאי די די 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 יאי די די. You may be seated, and we continue with Lechato D on page 23. לך דודי לקראת כלה, הנה שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, הנה שבת נקבלה.
lecha dodi, lecha dodi likrat kala, peni shavan nekabela, lecha dodi likrat kala, peni shavan nekabela. Shamor וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם תפארת ולתהילה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, הנה שמה נקבלה. לך דודי לקראת כלה, הנה שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה ומחשבה תחילה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, הנה שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, הנה שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, קום יצאי מתוך ההפיכה, רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, הנה שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, הנה שבת נקבלה. Please rise, page 25. בואי ושלום עצרת בעלה, גם בשמחה ובצולה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, הנה שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, הנה שבת נקבלה. You may be seated. You may be seated. Before we go on page 27, Rabbi Nachman of Bratslav asks a question apropos to this very moment. The chair that you're sitting in, is it full? So you're sitting in it, but if you aren't full, Rabbi Nachman says, then you are empty, and then of course the chair is empty too, even if you are sitting in it. Now why is this important? It's important because on Friday night, we're coming together as a community for Shabbat. The Shabbat spirit just entered as we sang Lecha Dodi, and so now is a time when we should feel embraced by the Shabbat spirit, embraced by the love of our community. But no doubt there are some people who are with us, or some that you might know, or perhaps it's even you yourself, who is feeling a little empty, even with all that is happening around us. So take a moment to the people who are around you. You know, you don't have to overdo it, but just whoever's next to you that you didn't just come in with, and say a Shabbat Shalom to them. Say hello, introduce yourself, and help to fill up that chair. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Very good. You don't know how important it might be to have said Shabbat Shalom and to have smiled at the person next to you, how much of a difference it might have made, how much it might have filled them up. We continue, page 27. Tov lehodot l'Adonai, Tov lehodot l'Adonai, ulezamer l'shimcha elyon, Tov lehodot l'Adonai, Tov lehodot l'Adonai, Tov lehodot
ולזמר ולזמר לשמך עליון טוב להודות לאדוני להגיד בבוקר חסדך להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות ואמונתך בלילות טוב להודות לאדוני להגיד בבוקר חסדך להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות ואמונתך בלילות טוב להודות לאדוני. Please continue with the psalm for Shabbat, page 27 to 28. Bless you. Page 28. צדיק אתה אמר יפרח כארז בלבנון יזכה שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינובון בשיבה ושיינים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת בו. Page 29. מקולות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום אדוני אלותיך נאמנו מאוד לביתך נאווה קודש אדוני לאורך ימים. Those of you who are reciting Kaddish either in your period of mourning or marking a yard site on this Shabbat, please join with me on page 30. Yitgadal v'yitgadash Shemei Rabbah b'alma divra chirutei v'yamlich malchutei b'chayechon uvyamechon uvchayei d'chol beit Yisrael ba'agala uvizman kari v'yimru amen. Yeh Shmei Rabba Mavorach Leolam Lalmei Almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal Shmei d'kudsha b'richu. Leila min kol birchata v'shirata tush b'chata v'nechemata da'amiran b'alma v'yimru amen. Yeh Shlama Rabba min Shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Osei shalom b'mromav hu yasei shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. And those of you standing, you may be seated. Yashikoach Cantor Taibel. That was beautiful. Alrighty here. Do you mind if I come stand here in the middle? I'm going to stand here in the middle. I'm just going to go with it, and we'll see what happens. So, am I going to mess this up if I have... Oh, look at that. All right. We'll see what happens.
So Shabbat Shalom to all of you. Good Shabbos. This is a scary time to be. Sorry, I messed up your pages. This is a scary time to be Jewish. It's a scary time to be Jewish in America, a scary time to be Jewish in the world. It's a scary time in Israel. And here in America, it's scary to see the divisions and the distrust that we see plaguing our country. And it is also scary to be on the verge of a new chapter in your synagogue's history, too. How many members are there in the shul right now? Does anyone know? Oh. Well, whatever it is, multiply that by at least 3 or 4, and that's how many opinions there must be as to what the right thing to do going forward is. It's scary. It's difficult. How does one guarantee that Beth Sholom will have a second century as great as its first? How is it to make sure that the congregation will remain a place that serves God, that is dedicated to helping humanity, that supports Israel, that celebrates the Torah, that loves Judaism, and that encourages us to live as Jews? Now, I'm sure you are aware that this is not the first great challenge the Jewish people have faced in their history. It's far from the only time that Jews have not been sure about what to do on the precipice of a great decision for the future. In fact, our Parsha is uniquely suited to dealing with Jews who find themselves in such dire straits. For tomorrow we will read about the Jews at the Red Sea, and of course, while we know the answer, they did not. They only saw their enemies bearing down upon them, and the raging waters of the Red Sea, who knows what they're like, the Reed Sea, which is probably just a swamp, they don't know what to do. And so what is it then that happened? According to the Midrash, we are told that the Jews broke up into 4 factions, only 4 factions. One said, let us fall into the sea. One said, let us return to Egypt. One said, let us fight the Egyptians. And another said, let us shout at them. We're going to complain and see if they'll go away. So who was right? Which one was it that the Jews should have chosen? At different points in our history, the Jewish people have chosen each and every one of these things, have opted for one answer over the other. Sometimes it's been to fight, successfully with the founding of Israel, sadly not so with the Warsaw Ghetto. Sometimes it's been to fall into the sea, to accept martyrdom or defeat. Other times it's been to go back to Egypt, figuratively speaking, to be exiled from one land and sent off to another. Sometimes it has been with shouting, protesting, praying, advocating, and sometimes just shouting. Did any one answer always work? Were there times the best answer, even if it was the worst, best choice, was to jump into the sea or go back to Egypt? Probably there were times when that was all the Jewish people could do. But none of those answers was the right answer all of the time. And what is it that the Mishnah then goes on to tell us? The passage continues by explaining how Moses dealt with these 4 factions of the Jewish people. To the one that said, let us fall into the sea, Moses said, stand firm and see the help of the Eternal. To the one that said, let us go back to Egypt, Moses says, and these are all based on verses that are in the Parsha, for as you are seeing Egypt today, you shall not see them ever again. For the one that said, let us fight, Moses said to them, the Eternal One will fight for you. And to the one who said, let us shout against them, Moses said, you be silent. Nice. Which is the answer for you at this critical moment in your history? How will you know what is the right thing to do? You need to recognize that the right answer is probably a little of all of those answers. You do need to innovate, and you do need to reach new people. You also need to stay loyal to what has made Beth Sholom what it is.
to continue to value what makes you unique. You need to shake things up and honor traditions. You need to do all of those things for your next 100 years. And most importantly, you need a Moses to tell you what to do. Notice, I said Moses, not Aaron, because you already have the leaders who will bring you to the right decision. They are your search committee and your president and your board and your cantor and your office staff and all the volunteers, all the people I've been meeting and trying to remember the names of as they stuff me with more and more food throughout these last 2 days. They love and care for this holy place. They are working diligently to make sure that however many factions there are, 4 or 40 or 400, that they are all being heard, that what is best for the shul will be decided by your participation and their guidance based on what you have to say. Together you will journey to your promised land. I pray that you find an amazing rabbi for your community. Maybe you already have, who knows? But even the most amazing rabbi won't be able to help a synagogue that can't listen to itself, that cannot respect its divergent opinions, that cannot imbue its leadership with trust and confidence to do their best for the future. If you continue in the manner that it seems you are already headed, you will certainly make your way through the wilderness to a land of milk and honey. To conclude, this passage from the Mishnah has a beautiful coda, and it tells us that the proper blessing to say over God's efforts at heeding the prayers of the Israelites when they were at the Red Sea is to recite the blessing, Baruch atah Adonai, Zocher hanishchachot. Praised are you, Eternal, who remembers the forgotten. How beautiful is the description of God as the one who always remembers us, who remembers when we are hurt and when we are scared. Don't we all, the core of who we are, just want to be heard and treated as being important in the way that we believe that God feels about us? More than agreeing, isn't it just about being acknowledged, not being ignored, but being told that your feelings and your thoughts, that they matter and they count, even if we disagree? Isn't that what we all really need as individuals and as a community and as a people? I think that it is. And I think that it is right for you as well. And so with that, say, blessed is the synagogue whose leaders listen to the concerns of their congregants. Blessed are the congregants who trust their leaders. And may Beth Sholom be blessed with both. Shabbat Shalom. Get out of the cantor's way and get back over here to my spot. Bruchtier, thank you. We continue now with the Mariv service, and if you are able to join us in rising, please do so as we continue on page 39A. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Amborach Leolam Va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. You may be seated, page 39A. ברוך את אדוני מעביר יום ומביא לילה, מבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים. תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, המריב ערבים. Page 40. אהבת עולם, בית ישראל, עמך
עמך אהבת תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו ויורך ימינו ובהם נגי יומם ולילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. Recite the Shema together. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם Adonai Elohechem Amen. 43A. We continue on to page 44. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל הכנו שירה לשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה מלכותך ראו בניך בו קיים לפני משה זה אלינו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גיא ישראל
Hashkivenu on page 45. Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom V'hamidenu malkeinu lechaim Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom V'hamidenu malkeinu lechaim Ushmor tzeiteinu Ovoeinu Lechaim u'shalom Ve'ata ve'ad olam Ve'ad olam Ve'ad olam Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom V'hamidenu malkeinu lechaim Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom V'hamidenu malkeinu lechaim Ushmor tzeitenu voinu lechaim Shalom me'ata ve'ad olam Ufros aleinu sukat shalomecha Baruch atah Adonai Haborei sukat shalom aleinu v'kol amo Yisrael Ve'al Yerushalayim. Please rise as we continue on page 46 with Vishamru. V'shameru b'nei Yisrael et ha-Shabbat לעשות את השבת לדורותם ברית עולם איי 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 ביני ובין בני ישראל אותי לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש. Before we continue with Chati Kaddish, Rabbi Nachman has another teaching. He says, wherever your thoughts are, that is where you are. So make sure that your thoughts are where you want to be. As we go into the silent Amidah, I encourage you to reflect on this and to make sure that your thoughts are where you want them to be. I hope perhaps that they are in a calm and spiritual and loving place as we say the Amidah together. First, the Chati Kaddish on 46, and then the Friday night Amidah silently beginning on 47. יתגדל ויתקדש שמי רבה אמן. ואלמד דברי קידותי וימליך מלכותי בחייכון וביומייכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם ועולמי עלמיה יתברך יתברך וישתבח ויבא ויטמא וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ויאמרו אמן.
finished with the Amidah. You may be seated. Page 51, Shalom Rav. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Ki ata Melech Adon lechol Shalom. אתה מלך אדון לכל השלום. שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם. שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם. שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם. תשים לעולם. תשים לעולם. We are going to continue on page 53 now with this, as they put it, symbolic repetition of the Amidah. Brachot Me'ein Sheva. It is one of the only times that we have a repetition of any sort for the evening service. Normally, the evening Amidah is quiet. What I think is nice about this is that they add this extra one on Shabbat, and while we have a lot of great singing, a lot of Mariv on its own doesn't include a lot of singing. You have Kabbalat Shabbat, and then kind of trails off, at least, again, present company excluded. But this is an opportunity. The congregation comes back together and sings again. And I think that it is such a beautiful message that the liturgy is teaching us, that they make this extra effort to add this extra piece to add to what we experience together on Shabbat. And the way in which we experience it is singing together and joining together in song. And how beautiful is that? Page 53, please rise. ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם. ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו. כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים. אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל אלוהי לאה. האל הגדול הגיבור והנורא האל העליון קונה שמיים וארץ. מגן אבות בדברו בחיי מתים במאמרו. האל הקדוש שאין כמוהו המניח לעמו ביום שבת קודשו.
כי בם רצה להניח להם, כי בם רצה להניח להם, לפניו נבוא ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד. אין הברכות אל ההודעות, אדון השלום מקדש השבת ומברך שבי ומניח בקדושה לימד ושני עונג זכר למעשה בראשית. May be seated. 54. אלוהינו ואלוהי אבותינו נציב מנוחתנו קדשנו מצוותיך וצנך חלקנו בתורתך שבענו מטובך ושמחנו בישועתך וטהר ליבנו עבדך באמת והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבקודשך וינוחו ישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Kaddish Shalom. יתגדל ויגדש שמי רבה Amen. ועלמא דברה קידותי והמליך מלכותי וחייכון וימיכון וחיי לכל בית ישראל מעגלה בזמן קריב ימרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ועול מעלמיה יתברך יתברך ישתבח יפה ותאמר ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילא מכל בחטא ושירתה ושכתה ונחמתה דמירן בעלמא וימרו אמן. תגבר סרטון דברתון לכל ישראל כל דבר ומוני בשמיה וימרו אמן. יש לומר רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן. עושה שלום יאמר הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן. Yashka Cantor. We continue on page 55 with Kiddush. And I'll ask you to please rise. Oh, thank you. All righty. סברי Chaim. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תחילה למקראי קודש זכר לציאת מצרים כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. לחיים. L'chaim, l'chaim. So good. Page 56 for Elenu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ
ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד. על כן נקבל לך ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Those of you who will be reciting Kaddish, please remain standing. Otherwise, you may be seated. I share the list of names for those that the congregation prays for at this point. I wanted to share one final thought for this evening from Rabbi Nachman. There was a moment where he saw one of his followers rushing to and fro, busy with work, and he said to him, "Hey, have you looked up at the sky today?" He said, "Rabbi, I haven't had time to look up at the sky. I'm so busy. I have all this work and everything else I got to do. I can't look up at the sky." I said, "The sky's very nice. You know, in 50 years, all this stuff that you're busy with isn't going to be here. And you and I may not even be here. But the sky will still be here. So how is it that all this other stuff that won't even be here is so important, and the sky that'll be here then isn't?" Look up at the sky. When we come to the words of the Kaddish and we reflect on our loved ones, whether we lost them recently or many, many years ago, we have our own opportunity to look up at the sky, and to feel their spirit, to feel their presence, and to think about those things that are truly important. Whether we are reciting Kaddish or supporting those who do, let's reflect on that. The congregation mourns the passing just the other day of Martin Fried. We also mark the yahrzeit of, and apologies if I have the pronunciation incorrect on any of these, Ruth Bacow, Jack Block, Gertrude Buckler, Rose Schwartz, Min Kaufman, Jordan Bruce, Isaac Bergman, Gertrude Buckler, Avishai Cohen, Elaine Rothberg, Hyman Newman, Ann Metzger, Ellen Aris, Abraham Cooperman, Selma Feeder, Benjamin Frank, Olga Altman, Sam Goldman, Hyman Goldrich, Julius Green, Bernard Copeland, Sharon Asnes, Molly Ginsberg, Jenny Belenkoff, Lily Isaacoff, Gordon Katz, Ruth Katz, Samuel Katz, Martha Spivak, Herbert Angel, Warren Kirshner, Irving Robbins, Dr. Abraham Cobrin, Harold Spivak, Eugene Smith, Rita Green, Eugene Green, Gertrude Plotkin, Jenny Wald, Charles Cohen, Lillian Wiesner, and Gussie Tazitsky. Any other names to be mentioned? Continue with the mourner's Kaddish. Yitgadal v'yitgadash Shemer Rabba Bi'alma divrach Yerutei v'yamlich malchutei b'chayechon uvyomechon uvchayei d'chol beit Yisrael ba'agala uvizman kari v'yimru Amen. Yesh me Rabba Mavorach le'olam lo'mei maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnasei V'yitadar, v'yitale, v'yitalal, shemed, kudsha, barichu. Le'ila min kol berchata v'shirata, tush b'chata v'nechemata, da'amiran bi'alma v'yimru, amen.
Yehei Shlama Rabba min Shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru Amen. Osei Shalom b'mromav hu yasei Shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru Amen. And you may be seated. Shabbat Shalom to everyone. Yashkoach again to Cantor Tybel. And we now hear from Susan Horwitz, who's going to share the announcements. Shabbat Shalom, everybody. Shabbat Shalom. I want to thank Rabbi Benson for Thank a you. beautiful service. It's a pleasure having you here with us. Thank you. And thank you to Cantor Tybel for your beautiful singing and chanting of the I have some announcements for you today. The oneg is provided by TBS in the Sainer Social Hall. The Bima baskets are provided by Alan Rothman in honor of Paula being named Woman of Achievement. Congratulations to Paula Rothman. And Harriet Spivak in memory of her husband Harold. I want to welcome all of our visitors here tonight. It's really nice having you here. And I have some reminders. Let's see, I want to welcome Rabbi Aaron Benson, the rabbinic candidate. From the Ritual Committee, please take care of our chumash and sidurs. We ask that you do not leave them open on the seat, under the seat, or on the floor, one of each in the seat backs only. Damage is being caused by not handling them properly, so please help preserve our books. There are some upcoming programs, so please register today. We have the Tu B'Shvat Seder coming up on February 2nd, Sisterhood's Tu B'Shvat program and lunch on February 4th, the Worldwide Rap Breakfast program on February 8th, and Sisterhood's 3rd annual game day on February 12th, and Kehilat Luncheon on February 18th. Also, Hebrew Level 1 and 2 classes begin in January. Register with Sue Spector today. Don't miss our Life and Legacy and Visionary Society Shabbat, which will be on Saturday, February 7th, with a guest sermon with Minister Danny Preston. God's Family Interfaith classes are on February 10th at St. Armand's Key Lutheran Church with Reverend Blythe and Rabbi Elcheler. Spring training tickets deadline is extended to February 10th. Please contact Stan Mitchell for tickets. And that is it. Thank you. Good. Thank you, Susan. And we conclude on page 62 with Yigdal. יגדל אלוהים חי וישתבח נמצא בעיני על מציאותו אחד בן יחיד כייחודו נעלם וגם מצוף באחדותו אין לו דמות הגוף ואין הגוף לא נערך אליו קדושתו קדמון לכל דבר אשר נברא ראשון בין ראשית לראשיתו הינו ארון עולם וכל נוצר יורק גדולתו ומלכותו שפר נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו לא קם בישראל כמו שעוד נביא ומעביר את אמונתו תורת אמת נתן לעמואל על יד נביא הנאמן ביתו לא יכל לפעל ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו צופה ויודע סתרנו מביא לסוף דבר בקדמתו קומל לאיש חסד כמפעלו נותן לשנה כרישתו ישלח לקיץ ימין משיחנו לטעון לחקק את ישועתו מעצים מיכאל ברוך עשו ברוך הדעה שם תהילתו מעצים מיכאל ברוך עשו ברוך הדעה שם
Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom. Shabbat Shalom. That was awesome. So much fun. Thank you so much. my gosh. They were amazing. That was great. That was great. Wow, I haven't broken a sweat during services before. So Oh my gosh. Great. Yes. Thank you. Thank you so Shabbat much. Shalom. As usual, outstanding. Thank you very much.